Yeah. Okay, Arne, you can go ahead with your presentation. I'll try to do it live. I'm not experienced this. Wait a minute. Wait a minute. No. We'll do it a little bit later because I have to find out something. Okay, we will go ahead with the scheduled program and I will go back to you. Yes. Да, Едуардо, благодаря ви за интересната презентация. Eduardo, thank you for your interesting presentation. По програма продължаваме с... Ще говори Лила Мино, Република Ирландия, съосновател на Европейския съвет по металдетектинг. Liam, are you ready to talk now? Yes, I can talk. Okay. It's the Danish. Hello. Yes. So I can start now. Може да започне сега. Right. Can you all hear me? Yes. Може ли всички да ме чуете? Yes, Liam, we can hear you. I'm your translator, so when I make you a sign to stop, could you please stop to talk, and so it will be easier for me. Right. I am not going to talk for a long time. Няма да говори дълго време. It was good to listen to Eduardo, and much of what he has explained I agree with entirely. Беше хубаво да чуя Едуардо и това, което той обясни, и съм напълно съгласен с това, което каза. What I'll talk about is that back in Ireland, up to 1987, it was pretty much the same as in the United Kingdom. Това, за което ще говоря, е ситуацията в Ирландия до 1987 година, която е била същата, каквато е в Англия. Then a father and son found the Derry na Flan chalice treasure, and although they acted legally, it upset some archaeologists. Когато се намират различни находки, въпреки че всичко е по законен ред, това много един вид разстройва археолозите. From then on, it was legal to own and use a metal detector. От тази година, от 1987, е законно да се притежава металдетектор. But not to intentionally search for items of historical interest. Но не можеш преднамерено да търсиш предмети с историческа стойност. Now, that wording in the legislation is pretty much universal throughout Europe, and it means to me that archaeologists, museums, etc., throughout Europe are united, whilst metal detectors are not. Това, което той иска да каже, че трябва археолозите, музеите и търсачите в Европа да се обединят. So, a lot of Irish finds have been found, but because it's kind of seen as illegal to find them,
they have not been handed into the museums for about 20 years. И през това време много ирландски находки са били намерени, но понеже се е считало за незаконно да се търси с метал детекторите, не са били предадени на музеите. I got involved because I went over to Ireland to metal detect with a guy from the UK, and he was dying of cancer, and we found some good finds, which I then handed in to the Irish authorities. Аз се включих в тази конференция, защото в Ирландия търсих с един приятел, който умираше от рак. И намерихме някои неща и ги предадохме на властите. The result was that the Irish archaeologists instructed the police in the UK to raid my house, and so that wasn't a very pleasant experience. И резултата за това, че аз предадох тези находки, беше, че някои ирландски археолози ме докладваха на полицията и след това ми претършуваха цялата къща. So, to cut a very long story short, I went back to Dublin, where I was born, and we formed the Irish Metal Detecting Society because I wanted to initiate talks between the detectorists and the archaeologists. И това, което стана е, че аз се върнах в Дъблин, там където съм роден, и основахме Федерация по металдетектинг, защото исках да призова да има комуникация между археолози и хора, които упражняват хобито металдетектинг. We had the first 12, then 2013 and 2014. But we eventually abandoned the talks because nobody was interested in listening to us. Първоначално имахме няколко срещи, но ги изоставихме като планувани дейности, защото самите хора не бяха заинтересувани от комуникацията между археолози и търсачи. We made the YouTube film about the problems in Ireland, and I wrote 2 articles for the Searcher magazine, and between the 2 of those, that caused some interest with the Irish Heritage Minister. И заради това съм направил няколко видеа в YouTube, в които говоря за тези проблеми. Също така в различни списания публикувам изследвания и статии, свързани с проблемите на металдетектинга. Yes, Liam? Right. Over many years of running a business and talking to all kinds of people, I've learned one valuable lesson, and that is never to become too annoyed with people, to remain professional, to be able to speak openly. And so that's why the Irish Heritage Minister and I got chatting. През годините аз имам свой бизнес и съм научил, че независимо колко съм ядосан, независимо с какви ситуации се намирам, трябва да запазвам добрия тон, когато говоря с хората. И именно за това съм запазил добрия тон, когато разговарям, комуникирам с Министерството, което отговаря за културата, за находките в Ирландия. Yes? Right. I only wish I could speak more European languages. Ще ми се да можех да говоря повече европейски езици, за да ви споделя всичко, което бих искал да кажа. Right. So, October 2019, the Custom House meeting in Dublin was arranged by the Irish Heritage Minister to bring things
to a good resolution. И по-късно Министерството на културата, което отговаря в Ирландия, реши да направи промени в законодателството след нашите опити с федерацията и опита ни за комуникация между археолози и търсачи. Yes. We had the chief Irish archaeologists. We had Michael McDonough, the head of monuments, the head keeper. We had all of the top people involved in Irish archaeology in the room. И се събрахме заедно на една конференция с всички главни археолози от страната, с шефове на музеи и изобщо с главни фигури, свързани с тази област. And on my team, we had one guy from the UK, Stuart Elder, who actually works for the Irish archaeologists, and Keith Westcott of the Institute of Detectorists. И също имаше едно момче от Великобритания, което също работи за ирландските археолози, което също е археолог. And of course, we had Aaron, who is here today, who was absolutely brilliant and gave a great presentation of the Danish system. И също така участваше и Ан, който даде страхотна презентация за системата, по която се работи в Дания. So we had all of the pro-detecting data on the table, and the archaeologists were able to have their say, and it was a very good positive meeting. And so the meeting results were then presented to the Irish minister. И това, което се случи, че имахме всичката информация на масата от двете страни, както от търсачите, така от археолози, и се получи една страхотна, много позитивна среща и натрупахме много взаимен опит. I wrote a final article for the Searcher magazine, and which covered all of the meetings, what's been happening, and that has now been presented to the Irish minister, and I'm waiting for her to get back to me. И също така написах статия за списание Searcher, в която говоря всичко, което се е случило по време на тази среща, и в момента съм я изпратил до Министерството на културата и очаквам отговор. One key person who is totally anti-detecting, Ned Kelly, he was involved from day one. He did not like the Searcher article and is threatening legal action. И един човек, Над Кейлинг, който е всъщност ключова личност, понеже той е анти-хобито, той е против хобито металдетектинг. Very fortunately, my next door neighbor is a top legal person in the world of libel and copyright and all that. So she is looking after my interests. И този човек, който за щастие също, за щастие или за нещастие също е съсед на Лиам, е започнал да мисли много позитивно спрямо хобито металдетектинг, въпреки своята първоначална позиция. Right, I'll keep on talking, but I'll just go down to some of what I was going to say has already been covered by Eduardo. Мога да продължавам и да продължавам да говоря, но всъщност това, което искам да кажа, вече до голяма степен беше казано от Едуардо.
Some positive news is that the Irish metal detectors can now hand in fines to museums without facing prosecution. Една от добрите новини е, че сега, когато в Ирландия някой намери някаква находка, може директно да я даде в музея, без да минава през някакви по-специални режими. So the ball is in the court of the Irish Heritage Minister. She has to, I have told her we have to stop talking and to have some change. Talking cannot go on forever. И това, което имах като комуникация с министъра на културата е, че явно трябва да спрем да говорим, защото няма промени. It's not enough to say that the metal detecting community is being badly treated, because we have to sort out what's not right within our own hobby. И не е достатъчно да кажа, че се отнасят зле към обществото на хората, които практикуват металдетектинг, но важното е, че ние сме успяли да решим какви са нашите проблеми, да ги изясним и... Yes? And a big problem in the United Kingdom is that you have the very rapid growth of the big rallies that are just there for making profit. And now, yes, I understand. Един от големите проблеми в Англия е, че има много бърз растеж на... Can you continue? I think the big worry over in Ireland is that if they give more freedoms to Irish metal detecting, that they may see the commercial side of the rallies happen over in Ireland as well. And so I also agree that's something that would need to be stopped. Мисля, че ако продължи да се разраства дейността по металдетектинг и ще започне да има много комерциална част, ще се комерциализира прекалено и това ще доведе до преследвания. And if the Irish Heritage Minister decides to work with the Irish metal detecting groups, then I think that is the only way forward. I have told her that there cannot be any more meetings and just talking forever, that we have to be doing something. И това, което съм казал на министъра на културата в Ирландия е, че ако не започнем да работим заедно Министерството и хората, които практикуват металдетектинг и организациите заедно, че наистина няма смисъл от нашата комуникация, защото говориш и говориш, но няма никакви промени. And finally, I'm going to stop talking in a minute. I want to finish by thanking everybody here today, and the creation of the ECMD back in 2016 was a great move forward. И това, което искам да кажа е, че свършвам да говоря за днес и много искам да благодаря на всички участници и на създателите на Европейския съюз по металдетектинг през 2016 година. And we had all kinds of plans made for the past year, but the corona arrived. But I just look forward to us getting more organized and getting regrouped and making some plans for the future.
И понеже заради вируса, заради обстоятелствата в момента не можем да се видим, но аз очаквам с нетърпение, когато скоро отново ще можем да правим планове, да се събираме заедно и да обсъждаме проблемите на дейността металдетектинг. And that's me signing off. Thank you very much. И това е всичко от мен. Благодаря ви много. Thank you, Liam. Hi, I think I could do it now if you want to. Okay, Arnie, can you please wait a second?